The longest I have been given time to talk in this campus till date. I asked the moderator just now, and I was told that I have 1 hour. I don't know whether she's got the organizer's permission to permit me to speak for 1 hour. இந்த காலேஜில் நான் நிறைய லெக்சர் கொடுக்கவே வந்திருக்கேன். லெக்சர் கொடுக்கவே எனக்கு இது ஸ்டீஃபன் எனக்கு 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டார். இவங்க ரொம்ப தாராளமாக 1 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க. Thanks a lot. I am not a new person here. I know a lot of students who are sitting here. எங்கடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாதி பேர் காண போயிட்டாங்க. They are used to seeing me, I suppose. Professor Roshni, Professor Stephen, please ensure students are sitting here. No, I should tell everybody else who is coming from outside that I'm a regular here and I'm kind of popular. This is my time to show off. Stephen is sitting there. So, anyway, thanks a lot to the organizers for giving me this interesting topic to talk about. I've been thinking about it for a while, and this gives me an opportunity. I'll probably keep shifting between English and Tamil. நான் சில ஆங்கிலத்திலையும் சில தமிழ்லையும் பேசுவேன். ஆங்கிலம் தெரியாதவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க கேட்டுக்கோங்க, தமிழ் தெரியாதவங்களும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை கேட்டுக்கோங்க. I just wanted to start by sharing an interesting thing that happened recently. கடந்த ஒரு 6 மாதத்துக்குள்ளே நிறைய கார் ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் மூடிட்டாங்க உலக அளவில். உலகத்தில் பல இடங்கள்லையும் lot of car factories have been shutting down. You might have all heard that there is a car factory near Chennai that is also shut down or is in the verge of shutting down recently. I was trying to understand why are suddenly car factories shutting down. And while reading about it, I came to realize one of the reasons why car factories are shutting down is because semiconductors, cars now need a lot of semiconductors. And close to 90% of all the semiconductor manufacturing in the world happens in a place called Taiwan. And during the pandemic, apparently, Taiwan is no longer able to supply the semiconductor devices to all these car manufacturers. And because of which, completely, now car manufacturers, very large car manufacturers, without this small semiconductor, they are unable to do anything. So they are shutting down globally. And large companies, countries like Germany are now saying, we will try to start our own semiconductor manufacturing units. அது பண்ணாம நம்ம இது பண்ண முடியாது இனிமே. So we need to step aside from this. But if we only look at this as a problem of automobile industry, we make a big mistake. இது ஒரு automobile industry-க்கான பிரச்சனை கிடையாது. This is the problem that started about 300 plus years ago with an idea called economy of scale. Fundamentally, when today we talk about social entrepreneurship or local economy or talking of reinventing Gandhian idea of economics, the conflict that we often fail to talk explicitly and often we imply is most of us who talk about these ideas are actually challenging the economy of scale idea. உங்கள் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்தவங்க நிறைய பேர் எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. If a small semiconductor manufactured in Taiwan cannot reach large car companies, and because of which car companies will have to be shut down, that tells you something very, very interesting. That tells you that the idea of economy of scale does not factor in natural issues such as pandemics to happen. Pandemic வந்துருச்சுன்னா நேச்சுரலாக வரக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸை வந்து எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் ஆர் நாட் ஃபேக்டரிங் இட். அப்படின்னா எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேலில் ரெசிலியன்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னா ரெசிலியன்ஸ் இல்லை. அந்த எக்கானமி ரெசிலியன்ஸ் இல்லாத ஒரு எக்கானமிக் மாடலை நம்ம எப்படி இன்னும் எக்கானமிக் இதில் தியரியில் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா we don't know any other theory. I had an interesting discussion with an economic professor, very senior economic professor in Oxford, one of these Oxford-based universities, I don't remember which one, in a meeting in Germany about 4 years ago. She actually said, we cannot address, the entire thing was on SDG 5.
எஸ்டிஜி வந்த புதுசில் ஆல் த யூரோப்பியன் ஃபண்டிங் ஏஜென்சியோட ஹெட்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க. ஒரு மீட்டிங்கில், பெர்லினில் ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு. அதில் அந்த அம்மா வந்து பேசும்போது ஷி மென்ஷன்ட், நம்ம இருக்கக்கூடிய எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேலை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், இந்த பேசுகிற எக்கனாமிக் தியரியை வச்சுன்னு we cannot ever solve equity between and among nations, within and among nations. That is SDG 5. மார்னிங்லேருந்து நம்ம எஸ்டிஜி அல்யூட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். SDG 5 says achieving equality within and among nations. How can we achieve equality if we are working on this kind of economic ideas? அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு கேள்வி எழுப்பினாங்க. அன்றைக்கி ஈவினிங் நான் அந்த அம்மாவை கேட்டேன், தனியாக we were out having a cup of coffee or something, and I was asking her, look, you are an economic professor and you are very well known in this circuit. Why don't you talk about changing this economic curriculum? Because fundamentally the whole thing starts at the university level, at the curriculum level. Because you still continue to teach the old economic theories, because next generation and next generation and next generation is getting indoctrinated into a certain theory, into a certain type of education which is fundamentally flawed. Then what we will do is, இவங்களெல்லாம் accommodate பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காக we will create more projects to accommodate them, we will create more jobs to accommodate them. And she said, well, that is not possible for me in Europe. I will be destroyed if I try something like this. Maybe in India you can do அப்படின்னாங்க. And that is the scope that today we have. I want to do some bit of publicity also here, because I would like to mention for those who are outside of from here, Madras School of Social Work has a course on social entrepreneurship, headed by Professor Stephen, sitting in the like a Buddha there, you know, in his t-shirt, looking at all of us with a dry smile. So thanks to Professor Stephen and a wonderful team consisting of Professor Praveen, Professor Roshni here, Professor Kash. As you can all see, Professor Roshni is kind of popular. So Professor Kashwa and the entire team, and I have been working with them closely in the last 6 months or so with this bunch of really nice students here. You can give an applause for yourself also. Yeah, on a course called Green Economy. The Green Economy is a course naanga pannittu irukrom. Some of them are in internship right now, some of them have just come back, and no, they have not come back. Only 4 are here, all the others are in internship, which is fantastic, because the reason I mentioned that is many of them have chosen to go into green economic ideas, local economic ideas, work with villages. Just now I met one student who told me that she is becoming a village level environmental educator after this course is completed. So I was very happy to hear that. So to me, this place, Professor Stephen and his team, what they are trying to do is actually take this on, what I am talking about. Because today I was talking to a industrialist recently, and he started with a very simple question. He said, sir, நான் வந்து இந்த பேண்டமிக் வந்ததுலேருந்து எங்கள் கிராமத்தில் உட்காந்துருக்கேங்க, எங்கள் கிராமத்தில் நான் நெயில் கட்டர் வாங்கினேன்னா அது நெயில் கட்டர் சைனாலேருந்து வருதுங்க. Why should a nail cutter be made in China? What is such a great technology about a nail cutter that nail cutter for a village in India has to come from China? Why can't we make nail cutters in India? This is a question this person asked. Then I thought this question must have been asked by a lot of people earlier also. So I was just doing a quick search and I found Jamshedji Tata was asked the same question by another interesting Indian personality many years ago. Jamshedji Tata was asked this question by Swami Vivekananda, who at the time said, why are matchboxes made in Japan and being brought into India? Why should matchboxes not be made in India? Apparently matchboxes were made in Japan and brought to India at some point in time. இப்போ இன்றைக்கி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எங்கிட்ட கேட்குறாரு, ஏங்க நெயில் கட்டரெல்லாம் கூட நம்மளை பண்ணணுமா, அதில் என்ன பெரிய டெக்னாலஜி இருக்குது, இந்த டெக்னாலஜி கூட நம்மக்கிட்ட இல்லையா அப்படின்னு. If you actually look at it,
Why is it that we don't make these things in our village, and why are we justifying doing it elsewhere? The theory behind all this is this economy of scale is correct. Economy of scale, you have to manufacture everything at a large volume, and then things can be sold at a cheaper price. Now let us even examine this entire premise of economy of scale. Our fundamental flaw in this is now bulk of our money is being spent in transportation and marketing rather than in manufacturing. Manufacturing is globally an industry of exploitation. Why? Because one, we exploit the earth by mining indiscriminately. If you actually notice, நீங்கள் குளோபலாக ஒரு மேப் போட்டிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ரா மெட்டீரியல் மைன் பண்ணுறோமோ அந்த நாடெல்லாம் புவராக இருக்கும். எந்த நாட்டிலலாம் அதிகமாக லேபர் ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ அந்த நாடெல்லாம் புவராக இருக்கும். எந்த நாட்டில் கன்சப்ஷன் அதிகமாக இருக்கோ அந்த நாடெல்லாம் ஹையாக இருக்கும், ரிச்சாக இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் we subsidize the richness of one half of the world by indiscriminately mining, slavishly employing, and practicing excessive amount of violence among societies and maintaining violence through divisive politics in these societies. We do all of this, and through that process we have retained one productive and exploitative economy running in these countries. நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் மைன் பண்ணுற கண்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கும். தென் யூ கோயிங் டு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்கூடிய கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் இருக்கும். நம்ம ஊர்லேயே இருக்கும். எங்கெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் you will always find that there is enormous amount of labor law violation, human rights violation, everything is there. So fundamentally we destroy the environment, we destroy human society to manufacture something, and then we are selling it elsewhere, which means basically the cost involved at the production side is low. அப்போ still the price you pay அது மாத்திரம் அதனால லோ ஆகல. பல்க் ஆஃப் அப்போ எங்கே ப்ரைஸ் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் த மெட்டீரியல் டு டிஸ்டன்ட் பிளேசஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், த லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் ப்ளஸ் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் த மார்க்கெட்டிங். இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதிகம் காசு பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி அமேசானில் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன வேணால் வாங்கலாம். த பல்க் ஆஃப் த மணி கோஸ் டு அமேசான். அமேசான் இஸ் நோன் ஃபார் using some of the most exploitative practices in the world. So you have bulk of the money going there. If so, how can you justify economy of scale? அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி திரும்பி இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, you are actually making profits for transportation companies, making profits for those who don't manufacture but who are only selling things. Fundamentally, globally, we are giving profits to traders, right? Yengim. So this is the global economic system we have created. We have created policies, we have created government systems, we have created departments within governments, we have created trade bodies, we have created international trade rules, we have created large markets and everything to fit and to enable this particular economic system. And the first interesting thing is, the cost of creating all of this is also borne by the poor countries or the nation states or the country governments of the country. In the cost ellam is not borne by people, and this is used to justify the economy of scale என்ற concept. நம்ம கான்செப்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம். Then comes the next part of it. சரி, இவ்வளோ ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோமே, அப்போது இட் ஷுட் பி ரெசிலியன்ட் இல்லையா? ரெசிலியன்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறோம்? திடீர்னு ஏதான ஒரு நம்ம நினைக்காத ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா இட் ஷுட் நாட் கிராஷ். லாஸ்ட் இயர் பேண்டமிக் வந்துச்சு. Pandemic has been predicted for so long. All of you might have seen a movie called Contagion. The movie came 3 years before the pandemic. It predicted the pandemic, right? So were our large global markets ready for the pandemic? No. What survived during the pandemic? Did the global market survive? Tirupur crashed. திருப்பூர்லேருந்து நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டாக இருக்குது. திருப்பூர் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. இங்கே இருக்கிற லெதர் யூனிட்டே கிராஷ் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. எங்கே போனால் வேலை கொடுத்தா எல்லாருக்கும்? Anybody take a guess? What employed our people last year? Yes?
கொஞ்சம் லவுடாக சொல்லு. Yeah. Agriculture demand went up in several districts in Tamil Nadu. Anywhere between 65 to 70% demand on agriculture went up. And we were able to employ people. We were able to absorb more people. We were able to employ more people in agriculture last year. In the year, இப்போது நடந்துன்னு இருக்கு. Same thing, we are seeing spikes on NREGA demands again. The same period last year, NREGA spiked across Tamil Nadu. Again, the same period, the NREGA is spiking. The demand on labor on agriculture is going up yet again. Yeah, அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the only sector that can actually employ more people in this country is the rural economy, not the urban economy. That's why you saw 100 million people walk back to their villages. According to Government of India, not by anybody else, Government of India admitted we have 100 million people who are migrants within this country. Just that number sinks into us. 100 million மக்கள்னா நம்ம எத்தனை சொல்றோம்? That is approximately, I mean, 10 million is 10 crore. Yeah, 10 crore people. So, Chennai population is what? 1 crore. Like 10 times the population of Chennai is on the move in this country. All the time. They don't have permanent residence. They are not counted for anything. In most places, they don't even have votes. Their entire life is at the mercy of the larger industries. They can be abandoned like it happened last year. Completely abandoned by the nation state, by the markets, by the local agencies, whoever hired them, contractors, to be catered to by themselves. And philanthropists. And civil society. I mean, Ananthu இருக்காரு, எல்லா வேலையை விட்டுட்டு அனந்து, ராதிகா இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க என்னென்ன வேலையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு 2 மாதத்துக்கு அவங்களாம் போய் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் திலக் இருந்தார், மார்னிங் திலக் வாஸ் யுவர் பிரசன்னா, ஆல் தீஸ் பீப்புள். Because civil society here in India is always responding to these challenges, take care of them. But just let us imagine, in a country where so many people are abandoned so easily, because a market system has been created which does not cater to these people. அதாவது இந்த பெரிய லார்ஜ் எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல் பேஸ் பண்ணி நம்ம பில்ட் பண்ண எடிஃபிஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் ஒரு சின்ன அசைவு குளோபல் லெவலில் வந்துருச்சுன்னா they are unable to hold on to the labor force. Majority of the cases. I won't say that everybody was like that. There were a few instances where people did take care. But bulk of it, there was no mechanism by which we could address this with the laborers. சரி, லேபருக்கு தான் இதாச்சு, மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மார்க்கெட் ஆல்சோ crashed. All the global supply chains crashed. What supply chains worked? Farmers started marketing it locally. தமிழ்நாடு முழுக்க உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஸ்டார்டட் மார்க்கெட்டிங். இங்கே சென்னையில் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸு முதல் முறையாக அவன் வாழ்க்கையிலேயே அவன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் அவன் உட்காந்து பேக் பண்ணான் லாஸ்ட் இயர், which is a good example, work for them. ஏன்னா முன்ன பின்ன தொட்டிருக்கவே மாட்டான், ஆஃபீஸர் ஆகிட்டானா அவன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூசர் கையால் கூட தொட மாட்டான். So they were actually sitting and packing and sending and delivering it to people's houses last year. So what actually survived was local supply chain. Several instances of local supply chain. I mean, I wrote a paper on this last year. Dinesh is a very good example of how local supply chains can be sustained through an entrepreneurial effort. We did it through entrepreneurial effort, we did it through government effort, we did it through farmer producer collectives, we did it as a community driven collective where it was done as a disaster mitigation exercise by a community during a pandemic time. அது மாதிரி ஒரு 6 எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் எமர்ஜ் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு அலோன். அண்ட் நிறைய இடங்களில் இந்தியா முழுக்க இது எமர்ஜ் ஆச்சு. எமர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம், எல்லோரும் இதை பற்றி எழுதணும், நதிகள் எல்லாம் சுத்தமாக ஓடுது, மலைகள் எல்லாம் தெரியுது ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து அப்படின்னு. அண்ட் தென் 2 months later they said first wave of the pandemic is coming to an end. அவ்வளோதான், திரும்பி we all are like back to our normal self or what was not normal to begin with. So what we ended up creating was, we ended up yet again trying to reinvent the global supply chain. If something is not resilient, why would you go back to something like that? First of all, it was not built in an in an effective manner because it was built with enormous amount of subsidy. 2, it was never fair as a market.
Third, it has not been able to withstand this resilience. This one single global phenomena of a pandemic, it is not able to withstand. Then why would we retain this? Simply because we have built all this large edifice of a certain type of economy. That is where we need to start really looking at why local economic revival, local supply chain revival, and talking about Gandhian ideas around this becomes more and more relevant today than ever before. Post-pandemic, we have to talk about this. We cannot ignore this. Innore vishayama I want to just flag before I conclude, because I have already gone for almost 25 minutes. I don't want to definitely talk for 1 hour. The students ella prabhu kekadhu nirthiruvanga. The other justification of economy of scale is done through another concept which I want to talk today. Okay? Other thing that we talk about is efficiency. Okay? நம்மளுக்கு இந்த டெக்னாலஜின்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க எஃபிஷியன்சின்ற பேரில். Okay? One has to be very, very careful about how we use the term efficiency. All of you know the term efficiency, right? Anybody who doesn't know what is efficiency? Anybody who doesn't know what is efficiency? All of you know what is efficiency? Yes? Okay, tell me what is efficiency. Any one of you? யாரான ஒருத்தர் சொல்லுங்க. அது கன்சிஸ்டன்சி. கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் கால்ட் கன்சிஸ்டன்சி. அதுக்கு தான் ஐஎஸ்ஓலாம் கொடுப்பாங்க. ஐஎஸ்ஓவில் வந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதே தப்பு தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஐஎஸ்ஓ கொடுத்துருவாங்க. அது வேறு, அதுதான் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். என்ன அது வேறு. டெல் மீ அபவுட் வாட் இஸ் எஃபிஷியன்சி. இன்ஜினியர்ஸ், எனி இன்ஜினியர்ஸ் யோ? அங்கே ஒருத்தர் இன்ஜினியர் சொல்லிட்டார் எனக்கு. That is not meant for you. It's meant for the students. Okay. Okay. So, see, efficiency. Originally, we have been saying that the difference between the output and the input. I am putting so much into the something. Am I maximizing the output? Okay. நான் இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா how much do I get as an output? So if I reduce the total input and maximize the output, that means I have a more efficient machine. நான் கொடுக்கக்கூடிய பவருக்கு, இப்போ உங்களுக்கு சுற்றி இங்கே நிறைய ஃபேன் இருக்குது. For the same amount of power that I inject into that particular device, the motor, if the fan is able to give you much better performance, then I call it an efficient device. இந்த ஃபேனோட இன்னொரு ஃபேன் இதோட எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும்னா we'll say இது எஃபிஷியன்சி அதிகங்க அப்படின்னு. இன்னொன்று என்ன சொல்லுவோம், அதே ஸ்பீடில் ஓடுற ஃபேனு அதே அளவுக்கு உங்களுக்கு காற்று வரும், ஆனால் அது வந்து பவர் இன்னும் குறைச்சலாக கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்னா we'll say it is a better efficient fan. Okay? The problem with the efficiency dialogue is that we have used it for areas where we should not be using it for. Okay? ரொம்ப நாள் முன்னாடி இங்கே ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார், சிவி சேஷாத்ரின்னு. அவர் ஒரு அருமையான புத்தகம் எழுதினார், ஈக்விட்டி இஸ் குட் சயின்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, when you have equity in society, it is much better, and inclusivity is much better than efficiency. Today one of our biggest conflicts is, today we are in the age of highly centralizing and digitalizing everything. You know, anything that can be measured is first measured, second digitalized, third centralized. So if you don't know how much you eat, somebody in Delhi knows how much you eat. Somebody in Delhi knows how much, when did you get up, what did you message somebody yesterday in your family, how much did you eat, what did you do with your money, how much money you have, how much are you insured for, what did you spend on yesterday, where do you go watch movies, what is your online activity, everything is known by somebody in Delhi. Now, let's forget the political side of this. Just understanding this, what is the necessity for such centralizing and digitalizing everything? The biggest argument that is often used is we are processing data so as to be able to deliver services efficiently.
Now, human systems, delivery of services, does it follow the same thing as a motor in the fan? Okay? நீங்கள் ஃபேனில் மோட்டர் இருக்குது, அதை வச்சு நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக இன்னொரு மோட்டர் எடுத்துகிட்டு வரீங்க, that is possible. How does a human service get delivered? ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க, என்ஆர்இஜிஏன்னு ஒரு 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு, 150 நாள் சில பேர் கேட்டிருக்கா, சில பேர் வருஷம் பூரா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தட் இஸ் அனதர் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ. பட் ஃபண்டமெண்டலி efficiency of delivery of services depends upon human beings. There are several people in the department who make policies. There are several others who implement those policies. There are people with whom relationship will have to be built. So the moment you centralize and digitalize everything, you are saying there's a bunch of people sitting in Delhi who have all the wisdom in the world to decide on behalf of everybody else what to eat, how to eat, everything. So we have got one of the most absurd ideas in the world is fortification of rice. காலையில் நம்ம இவர் சிவ் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார். அவர் he mentioned stewardship of rice அப்படின்னாரு. Because we have the largest diversity of rice in the world. 150,000 varieties of rice is available in India அப்படின்னு. Which means he said, what is the constitutional protection for or stewardship of rice? Do we even have it protected in this country? How are we stewarding protection of the diversity of rice அப்படின்ற கேள்வி அவர் எழுப்பினார், which is a very relevant question. Fundamentally we are not talking about it simply because there is no understanding of what is this rice all about. There is no one place where this 150,000 varieties of rice is documented anywhere in India despite being politically free for the last 76 years. We really don't have any understanding. இப்போ இங்கே நம்ம திருவள்ளூரில் ஒரு கும்பல் உட்காந்துருக்காங்க, நம்ம அண்ணன் ஹிமா அப்புறம் அவருடைய கேங் ஒரு கும்பல் இங்கே உட்காந்துன்னு வேலையெல்லாம் விட்டு அவங்க வந்து கன்சர்வ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. தேர் லைக் அ யூனிவர்சிட்டி, மினி யூனிவர்சிட்டி. நெல் ஜெயராமனோட ஆட்கள் உட்காந்து தஞ்சாவூரில் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க, திருவாரூரில். தேர் லைக் அ மினி யூனிவர்சிட்டி அண்ட் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன். நம்மாழ்வார் பேரை சொல்லிட்டு வானகத்தில் ரொம்ப வருஷமாக வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஆளுங்க உட்காந்து வேலை பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஆல் தீஸ் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி. These are research institutions. What research institutions state should be doing, these guys are doing. But between them, how much can they preserve? Totally all paddy diversity conserving people across India put together maybe have 500 varieties today. So what happened to the 150,000 varieties? Some of them give you better iron content, some of them give you better zinc content, some of them if you don't polish them and have it like that, they give you all the fiber that your body needs. Instead what we have done is we have promoted few varieties, we polish the rice very well, and after polishing we are telling them, chalo bhaiya ab tere paas kuch ye nahi hai, you don't have vitamins in your body, so we will give you vitamins by putting vitamin coating on top of it. So we have policy makers who don't differentiate between rice and candy. It's like, I am putting a flavor of vanilla in this candy and have this. Now we think vitamins are candies now. So on top of rice, we are calling this called fortification of rice. I mean, what an insult this is on the civilization. We pride ourselves of growing rice for 1000 years. 1000 வருஷம் முன்னாடி எங்க ராஜராஜா வந்து அரிசி பண்ணா அப்படின்னு சொல்றோம். 1000 வருஷம் 2000 வருஷமா நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம். அப்போ as a people, as a society, as a civilization, I am proud that I have been cultivating rice and consuming it for such a long time. The moment I say all my ancestors are fools because they were conserving this rice with all the nutrients already, I bring this rice and I put this coating of vitamins on top of it and call it fortified rice, and you all will have to eat it now. And they are not even coating rice. What they are doing is they are first grinding the rice and then adding that as a chemical input and then extruding the rice using a machine in the rice form. Can you believe it? So இருக்கிற அரிசியெல்லாம் பவுடர் ஆக்கி அந்த பவுடரில் கெமிக்கல் ரசாயன விதத்தில் அந்த விட்டமின்ஸை ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்னொரு மிஷினில் போட்டு அதை அரிசி வடிவத்தில் உருவாக்கி உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸ், இப்போ இது சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். This is the
epitome of stupidity of the efficiency argument. இதை விட பைத்தியக்காரத்தனமாக வந்து எஃபிஷியன்சி ஆர்குமெண்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே முடியாது. This is what we are right now. In the name of efficiency, in the name of blindly following technology, what we have done is we ended up creating a entire mindset that is rooted in everything technology is good. Everything fast is good because all technology makes things faster. Samipatha, I was talking to an agricultural department officer. She told me, sir, in the last 3-4 years, நாங்கள் யாருமே வேலை பண்ணுறதில்ல, எங்கள் மொத்த வேலையும் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் ஆகிட்டாங்க. நாங்கள் எதர் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் இல்லை டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறோம். எதுக்குன்னே தெரில சார், எதுக்கு இவ்வளோ டேட்டா வாங்குறாங்கன்னு தெரில அப்படின்னு. ஸோ ஐ கேவ் ஹர் an example. I told her, have you been in the highways? She said, yes. We saw all these toll booths come up in the highways, right? And initially 4-5 years ago, toll boothல எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க? ஒரு டோல் பூத்தில் ஒரு கவுண்டரில் போனீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க? ஒரு 4-5 பேர் இருப்பாங்க. காசு வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆள், உள்ள டிக்கெட் போடுறதுக்கு ஒரு ஆள், நீங்கள் ஓடி போகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள், நம்பர் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஆள், இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க. இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க? Now there is only one guy. Why? Because all your data is collected. FASTag, they have given you a device, and the device is in your car also. So your car and the either is talking to each other as soon as you go there. So somebody is pressing a button to allow you to go. Within the next short time, in the next 2 years, that person will also be gone. In a country where you need millions of people need employment, what we do is we bring in these efficient systems and go on discarding people, saying people should be doing more creative job. They should not be doing mechanical work. இதுதான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். சரியா, க்ரியேட்டிவாக நாங்கள் என்னையா வேலை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நாங்கள் முதல்ல க்ரியேட்டிவாக தானே முதல்ல இருந்தோம். க்ரியேட்டிவாக அப்போ நாங்கள் 10 வெரைட்டியாக நாங்கள் அரிசி க்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு. இல்லை, அதெல்லாம் நீங்கள் க்ரோ பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வந்து ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸ் தான் சாப்பிட்ணும். ஓகே, you can never live creatively at your own. So fundamentally what we are doing is we are trampling on the freedom to live without being caught up in the global market. We are all being forced to adhere to the global market which works on the scale idea. And that is why Gandhi is hated by people who are global marketeers. They hate him because he is a local market. காலைல நம்ம பஞ்சாயத்தில் இளங்கோ பேசும்போது சொன்னாருன்னா, we produce what we need. Locally the 5 villages can produce what can be required by the 5 villages. Then you become independent of the global market. You start negotiating with them confidently. You will say, no, you cannot mine and take away things from my water from my place. If you take water or if you take some minerals, then you will have to give me the share. Or like Nayamgiri, they said very clearly in Orissa, they said, you may call it a mine, I call it God. It's my God in the hills. I want to conserve my God. If you are thinking there is a mine, I will not permit you to take it. Now, who's right? So, this capacity to negotiate as communities, as individuals, as students, your capacity to negotiate a job with your own choice and freedom is trampled on. Most of you will be forced to work for global markets, right? Unless you create something yourself. Unless you create something. I mean, a good friend of mine is here. He is trying to set up a shop in his locality. Where is he? Jairaj is escaped now. Hey, attendance podnoya. Irukkaru. A nice friend, you know. So he is trying to set up a shop in his village. And I've been telling him, okay, you set up a shop, that is good. But whom are you going to sell? What are the produce you will sell in the market? Will you sell local produce or will you sell produce from outside? I'm sure if he starts a shop today, like everybody else, within a short time he will be forced to sell Samsung phone accessories, Jio SIM card, all these things he will be selling. So, majority of us will have to make a choice. And thankfully in India, we will probably the last generation, you will be the last generation that still has got a choice to build something local. Because next generation, the regulations that are there, போன generation 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கானிக் ஷாப்பிங் சென்னையில் ஓப்பன் பண்ணுறவங்களுக்கு இருந்த ஃப்ரீடம் இப்போ கிடையாது.
The number of regulations that have come up, the number of things they have to adhere to, is slowly, the global markets are squeezing out local sellers one by one. Same thing will happen in the next 10 years, 15 years also. So, primarily, if we don't fight this out, if we don't understand, that is why J.C. Kumarappa and Gandhi become very, very relevant. Self-reliance becomes important. And unfortunately, we have also muddled up the self-reliance. Now, self-reliance has become Atmanirbhar. It sounds very fancy. Okay? Atmanirbhar is again self-reliance, but self-reliance is not self-resilience. We need to, in the climate emergency world, we need to also look at, it is not like, I will produce all the semiconductor I need, so I will also go and destroy the same Congo that the Western countries have destroyed. It doesn't matter for me. இன்னைக்கு தோரம் பருப்பு வாங்கினோம்னா வியட்நாமை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம், வீட்டு வாங்கினோம்னா ஆஸ்திரேலியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம், எத்தியோப்பியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம். We are also destroying. We have become the global superpower that is destroying for our own consumption because we have become a big consumer today. There is a big middle class in India that is slowly becoming a consumer. So what we are doing is, what we need to consume, we are borrowing from other countries. We are crashing global economies also. If we stop purchasing, we are also crashing global economies. So that is where we need to make a choice today. Is it possible for us as such a large economy to survive by going completely local? Of course it is. Is it possible for us to create enough jobs by thinking of local economies and green economies? Yes, it is possible. Where are the opportunities? The opportunities exist today in energy, in construction, in roads, everything. You can name it, you have every single area. But are we thinking about it? Very few. Whether it is educational institutions that are equipping you with the skills, the knowledge, the market access and the capacity to handle all this, or the financial institutions, or the institutions of higher learning or research, or the government policies. இது எதிலையுமே இப்போதைக்கு we do not have the right ecosystem, I would say. அதே சமயத்தில் we have the potential to go in the direction. The door is not fully shut on it as yet. So I will leave that. There are a lot of people who are doing it there in this space also. When Bhaskar spoke about one course earlier today, many of the people whom are selling here are examples of that resilient economy. They are all selling here. Please, all of you, many of you will leave this college within a short time. Don't think of this as expensive product. Think of it, each one of this, what you are buying, as supporting a movement. What you buy is basically you contributing the movement, and they are giving you something in return as a gift for you. Because the real cost of what you see here, actually what they are selling is the real cost. Much of what we wear often is subsidized cost. Subsidized versus global economy of scale. பெரும்பாலும் நாம யூஸ் பண்ற எல்லா பொருட்களுமே எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல்னால சப்சிடைஸ் பண்ணப்பட்டது. இங்க நீங்க பார்க்குறது ரியல் காஸ்டோட பார்க்குறீங்க. So don't compare it with the economy of scale products. Please purchase, support all these artisans who are here. And before I go, I will just ask you all to give them all a big applause. These are amazing people. இவங்களால தான் something that the government and the research agencies all over the country ought to do is being done by all these guys. Okay? So thank you for patiently listening. I think I have taken about 45 minutes. Where is the facilitator? Thank you. Over to you. I only took 45 minutes. Okay? As a token of love, MG Gramodyog Seva Mandal is presenting you with a small memento. Now we have our next